Hello everyone! Today we are going to learn how to express possession in French. There are two very important ways to show that something belongs to someone. By the way, my name is Ella, I'm a polyglot. Welcome to my channel. Let's begin. So, the first method. We can show possession using the word do. Do, which means of or belonging to. This structure is very simple. Noun plus de plus person or owner. Let's look at the examples. Le livre de Pierre. Le livre de Pierre. Le livre de Pierre. Pierre's book. La voiture de Marie. La voiture de Marie. Mary's car. Le téléphone du professeur. Le téléphone du professeur. The teacher's phone. La maison des voisins. La maison des voisins. The neighbor's house. Le chien de ma sœur. Le chien de ma sœur. My sister's dog. Les enfants de mes amis. Les enfants de mes amis. My friends' children. This structure is correct, but it can be a little long. That's why French speakers usually prefer the second method. Let's look at all the French possessive adjectives and how to use them correctly. For je, meaning I, we use mon, ma, me. Mon for a masculine noun, ma for a feminine noun, and me for a plural noun. Example, mon livre, ma voiture, mes amis. For tu, meaning you, we use ton, ta, te. Ton for a masculine noun, ta for a feminine noun, and te for a plural noun. Example, ton livre, ta voiture, tes amis. For il and elle, meaning he and she, we use son, sa, se. Son for a masculine noun, sa for a feminine noun. Example, son livre, sa voiture, ses amis. For nous, meaning we use notre for one noun, whether it's feminine or masculine, and nos for several nouns or plural. Example, notre maison, notre maison, nos enfants, nos enfants. For vous, meaning you, we use votre for one noun, feminine or masculine, and the for several nouns or plural. Example, votre voiture, vos collègues. For il and elle plural, meaning they, we use leur for one noun and leur for several nouns. But be careful because here, for the plural form, we have s at the end of leur, but normally we don't pronounce it. Leurs parents, leur appartement, leurs enfants. Here, leurs enfants is plural, so leurs enfants. Now it's time to practice. Please complete the sentences below. I'll give you 2 minutes, or you can just pause the video.
it's time to reveal the answers. C'est mon frère. C'est ma voiture. Ce sont mes parents. C'est mon ami. C'est mon école. C'est ton livre. C'est ta maison. Ce sont tes amis. C'est ton idée. C'est un professeur. Marie aime son chien. Pierre visite sa maison. Sophie parle avec ses amis. Paul aime son école. Claire adore son frère. Nous aimons notre appartement. Nous aidons nos enfants. Vous adorez votre école. Vous voyez vos collègues. Ils mangent dans leur cuisine. Elles parlent avec leurs amis. I hope you answered all correctly. But for do that, you need to know whether the noun is masculine or feminine. So you should memorize them. Thank you so much for watching this video. If it helped you, please don't forget to like and subscribe so you don't miss the next lessons. See you in the next episode. Ciao!